Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare. This is the meditation in this Yuga Dharma. ఇది కలియుగ ధర్మము. ఈ మంత్రాన్ని జపించడం Chaitanya Mahaprabhu and Sri Nityananda then came to inform about the Yuga Dharma. చైతన్య మహాప్రభు మరియు నిత్యానంద ప్రభు వీళ్ళు ఇద్దరు కూడా ఈ యుగ ధర్మాన్ని మనకు తెలియపరచడానికి అవతరించారు. Nama Sankirtan. నామ సంకీర్తన. That is the movement of Gauranita, the Nama Sankirtan. నామ సంకీర్తన అనేది గౌరనిత యొక్క ఉద్యమం. It's not difficult. ఇది Everyone can chant it. ఇది కష్టమైనది ఏం కాదు, అందరూ జపం చేయొచ్చు. Every yoga have one process of self-realization. Every yoga. ప్రతి యుగంలో కూడా ఒక విధానం ఇవ్వబడుతుంది ఆత్మ సాక్షాత్కారం కోసం. Satya Yoga, people practice meditation. సత్యయుగంలో 100 years. సత్యయుగంలో 100 సంవత్సరాల పాటు ధ్యానం చేస్తూ ఉంటారు. Because the life of the human being was long life. అప్పుడు మనిషి చాలా కాలం బతికేవాడు. Now it's not long. Life is 70 years or 80 years, 90 years. ఇప్పుడు మనిషి అంతకాలం బతకట్లేదు. 70 సంవత్సరాలు, 80 సంవత్సరాలు, చివరకు 90 సంవత్సరాలు బతకవచ్చు అంతే. In this yoga, Kali Yuga, the life is short. కలియుగంలో మన ఆయువు చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. So now we cannot practice that. Leave that. Cannot practice this kind of meditation. ఇప్పుడు కలియుగంలో సత్యయుగంలో చేసినట్లు ధ్యానం మనం చేయలేము. Yeah, it's not recommended. ఇది ఆమోదించబడలేదు ఈ Life is యుగంలో. short and there is more and more confusion, noises, fighting, war. Kali Yuga is like iron yuga. కలియుగము ఇనుము యుగంతో చెప్పబడింది. కాల పరిమితి, మనిషి బతికేది చాలా తక్కువ సమయము, ఇంకా ఎప్పుడు కలతలు, గొడవలు, యుద్ధాలు ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి కలియుగంలో. By the mercy of Krishna, everybody can practice also this kind of meditation. కానీ కృష్ణుడి యొక్క కృప ద్వారా ఈ జపం చేసే ధ్యానం అందరు చేయొచ్చు. Hare Nama, Hare Nama, Hare Namaiva Kevalam Kalo Nastiva Tiranyata. There is this yoga, there is no another process. కలియుగంలో హరినామం తప్పితే వేరే విధానం ఇవ్వబడలేదు. The life pass quickly. కాలం చాలా తొందరగా గడిచిపోతుంది. Yeah. I was here last year and now I come back and I see 2-3 new children. గత సంవత్సరం నేను ఇక్కడికి వచ్చాను, మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం ఇప్పుడు వచ్చే వరకు 2-3 కొత్తగా జన్మించిన శిశువులని నేను చూశాను. Come next time then ground. మళ్ళీ వచ్చే సంవత్సరం వచ్చే వరకు వాళ్ళు పరిగెడుతుంటారేమో పుట్టిన పిల్లలు. This we see by the development of the young children, we can see how life pass quickly. చిన్న పిల్లలు ఏ విధంగా అయితే పెరుగుతుంటారో అది గమనిస్తే మనకు అర్థమవుతుంది కాలం ఎంత తొందరగా గడిచిపోతుందని. After a few years he will come temple president.
కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఇతను టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్ అవుతాడు. Haribo! Hey, Haribo! Yeah, it's like that. Life pass quickly. So we have not to lose time. కాలం చాలా తొందరగా గడిచిపోతుంది. మనం సమయాన్ని అందుకే వృధా చేయకూడదు. There is duties. The first duty of the human being is spiritual. మనకి అందరికీ బాధ్యతలు ఉంటాయి. మొదటి బాధ్యత మనుషులకి అది ఆధ్యాత్మికమైన బాధ్యత. Social duty and is secondary. సామాజికమైన బాధ్యతలు అవి అవి తర్వాత వస్తాయి. మొదట ఆధ్యాత్మిక. Family duty is less important than spiritual duty. కుటుంబ బాధ్యతలు తక్కువ ప్రాధాన్యము ఆధ్యాత్మిక బాధ్యతతో పోలిస్తే. Because if your family don't practice any spiritual activities, what they will do next life? ఒకవేళ మీ కుటుంబంలో ఉన్న వాళ్ళు ఒకవేళ ఆధ్యాత్మిక మార్గాన్ని ఎంచుకోకుంటే మరి వచ్చే జన్మలో వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమవుతుంది? Millions different kind of bodies. మళ్ళీ ఎన్నో లక్షల రకరకాల శరీరాలు తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. And we don't know which body will get in the next life. మనకి వచ్చే జన్మలో ఏ రకమైన శరీరం వస్తుందో మనం చెప్పలేము. So now we cannot lose time. కాబట్టి అందుకే మనం సమయాన్ని వృధా చేయకూడదు. Look the family, look the social situation. Okay. మనము సామాజికమైన విషయాల పట్ల కుటుంబం పట్ల బాధ్యతలు ఉంటాయి. But the first duty is spiritual. కానీ మొదటి బాధ్యత ఆధ్యాత్మికమైనది. Why we get up and come in the temple 4 o'clock morning and start to chanting, worship the deity past 4. మేమందరం ఇక్కడ ఎందుకు 4:30కి మందిరానికి వచ్చి భగవంతుడికి ఆరతి చేసి కీర్తన ఎందుకు చేస్తాము? The human society in the world don't get up at 4 o'clock to come in the temple at 4:30. సామాన్యంగా బయట ఉన్న సమాజంలో జనులు ఎవరు కూడా ఉదయం 4 గంటలకు లేచి ఆరతి చెయ్యరు. Why they don't do spiritual practice? వాళ్ళు ఎందుకు ఆధ్యాత్మికమైన కార్యకలాపాలు చేయట్లేదు? Principally by ignorance. ఎందుకంటే మొదటి కారణం అజ్ఞానం. Because then have no information. Then don't know the first duty is spiritual. ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఈ జ్ఞానం లేదు. మొదటి బాధ్యత మనది ఆధ్యాత్మికమైనది. For that we distribute book. అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈ శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి పుస్తకాలు మేము వితరణ చేస్తూ ఉంటాం. Because people must get information about who I am and what is my duty. ఎందుకంటే జనులకి ఈ విషయం తెలియాలి, మనం ఎవరము, మన బాధ్యతలు ఏమిటి అనేది. Otherwise next life then we get another body. ఎందుకంటే అలా చేయకపోతే వచ్చే జన్మలో వాళ్ళకి మానవ శరీరం లభించదు. So we will read something about. Now we will read something about. ఇప్పుడు మనం కొంచెం చదువుతాము. Bhagavad Gita, as it is, chapter 2, content of the Gita summarized. That is the chapter 2. భగవద్గీత అధ్యాయం 2 గీతా సారము. There is writing somewhere. Yes, ma'am. Dehinosmin yata dehe. Dehinosmin yatha dehe. Kaumaram yavanam charam. Kaumaram yavanam jaram. Tadehantara prapti. Tadehantara prapti. Dhira tatra damuyat.
धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे बोलो देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति देहिनोऽस्मिन् यथा देहे देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरप्राप्ति तथा देहान्तरप्राप्ते धीरस्तत्र न मुह्यति धीरस्तत्र न मुह्यति I will read word by word the hina of the embodied దేహధారికి asmin in this ఈ yatha as ఎట్లు dehe in the body దేహములో komaram boyhood బాల్యము yovanam youth యవనము jara old age వృద్ధాప్యము tata similarly అట్లే dehantara of transference of the body మరొక దేహములోకి మార్పు చెందుట prapti प्राप्ति ashivana अचीवमेंट చెందుట ప్రాప్తి చెందుట diraha the sober ధీరుడు tatra तत्र the atom ఆ విషయములో na never ఎన్నడును muyati यदि is deluded. మోహము చెందడు. Translation on purpose by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki jai. As embodied soul continuously pass in this body from boyhood to youth to old age, the soul similarly pass into another body at death. A sober person is not bewildered by such change. భావం భాష్యం ఇచ్చినది అభయచరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్. భావము: దేహదారి నిరంతరము ఈ దేహములో క్రమముగా బాల్యము నుండి యవనముకు, యవనము నుండి వృద్ధాప్యముకు మార్పు చెందినట్లుగానే మరణాంతరము మరొక దేహమును పొందును. అట్టి మార్పు చే ధీరుడు ఎన్నడును మోహము చెందడు. That is the first thing to understand. ఇది మొదటి విషయం మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. We are no body, we are soul. మనము శరీరం కాదు, మనము ఆత్మ. In Bhagavad Gita is the first instruction Krishna gave for Arjuna and for everybody. ఇది భగవద్గీతలో కృష్ణుడు అర్జునుడికి మరి మనందరికీ ఇచ్చే మొదటి పాఠం. We are no body. మనము ఈ శరీరం కాదు. The body is one kind of dressing. ఈ శరీరం అనేది ఒక వస్త్రం లాంటిది. And this dressing change. ఈ శరీరం అనే వస్త్రము మారుతూ ఉంటుంది. From youth age to old age. యవ్వనం నుంచి వృద్ధాప్యంకి. It's temporary. ఇది తాత్కాలికమైనది. So we must use this dressing, this yantra, because it's yantra. Yantra is one vehicle. ఈ శరీరంని మనం వాడుకోవాలి. ఈ యంత్రం, శరీరం అనే యంత్రాన్ని We have to use it in the right way. ఈ శరీరాన్ని మనము సరిగా వినియోగం చేసుకోవాలి. But for that is necessary teaching. అందుకోసం మనము శిక్షణ పొందాలి. For that is important. Years ago, everybody is reading Bhagavad Gita in the school. The children reading Bhagavad Gita. కొన్ని సంవత్సరాల క్రితము పిల్లలందరూ స్కూల్లో భగవద్గీత చదివేవారు. But now, due the contamination of Kali Yuga, that people less interesting for spiritual activities. కలియుగంలో జరుగుతున్న కలుషితమైన విషయాల కారణంగా ఇప్పుడు చాలా తక్కువ మంది భగవద్ ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. Yeah,
There is a Maya Devi. Maya Devi catch everyone. మాయాదేవి అందరినీ కూడా బంధిస్తుంది. Yeah, before was not, for example, 100 years ago there was no television. 100 సంవత్సరాల క్రితము టీవీ అనేది లేదు. And the most of capitalist people use the television, then use to selling something. చాలా ఉన్నతమైన స్థానంలో ఉన్న వ్యక్తులు వాళ్ళు భౌతికంగా వాళ్ళు ఈ టీవీని వస్తువులని అమ్మడానికి వాడుకున్నారు. Yeah. The English people come in India 100 years ago, then come stay something like 200 years in India. ఆంగ్లేయులు వాళ్ళు భారతదేశానికి వచ్చి చాలా వందల సంవత్సరాల క్రితం వాళ్ళు వచ్చి ఒక 200 సంవత్సరాలు ఇక్కడ ఉన్నారు. Because then saw English people, then saw the India is a country more population. వాళ్ళు గమనించారు, ఎందుకు వచ్చారంటే భారతదేశంలో జనాభా చాలా ఎక్కువ ఉందని చూసారు. I don't know, I don't see the statistic, but I hear now India has more population than China. Before was China. నాకు ఇప్పుడు గణాంకాలు తెలియదు, కానీ ఇప్పుడు ఏం వింటున్నామంటే చైనా కంటే భారతదేశంలో జనాభా ఎక్కువ ఉందని. So in that time the English people, then the idea was, if we employed all them in the system of production, we can get much exportation. అప్పట్లో ఆంగ్లేయులు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి ఏమి ఆలోచన ఉన్నదంటే, ఇక్కడ ఉన్న వ్యక్తులని బాగా ఉత్పత్తి చేయడంలో గనుక నియుక్తం చేస్తే అప్పుడు ఇక్కడ నుంచి బయటికి ఎగుమతి చేయడం చేయొచ్చు అని అనుకున్నారు. And like that we can get riches. ఆ విధంగా ధనవంతులు అవ్వచ్చు అని వాళ్ళు భావించారు. But this planification was not spiritual, was 100% material. కానీ ఇందులో ఆధ్యాత్మికమైన విషయం ఏమీ లేదు, పూర్తిగా భౌతికమైనది ఇది. So English people in that time then try to employ everybody in the system of production. అప్పట్లో ఆంగ్లేయులు అందరినీ కూడా ఉత్పత్తి చేయడంలో వాళ్ళు నియుక్తం చేశారు. But in that time Indian people was more concentrated in the Varnashrama, because Varnashrama is the culture of India. Varnashrama. అప్పట్లో భారతదేశులు అందరూ కూడా వర్ణాశ్రమ విధానాన్ని పాటించేవారు, అదే వాళ్ళ సంస్కృతి. Yeah. And there was got no interest into production. వాళ్ళకి ఇలాగా ఉత్పత్తి చేయడంలో అంత ఆసక్తి లేకుండేది. So after more than 200 years, then go away. 200 సంవత్సరాల తర్వాత ఆంగ్లేయులు తిరిగి వెళ్ళిపోయారు. Because they cannot change the mentality of people. ఎందుకంటే వాళ్ళు మనుషుల భారతీయుల యొక్క మానసిక తత్వాన్ని వాళ్ళు అంతగా మార్పు చెందలేకపోయారు. They employed more than 200 years, but then cannot change the mentality of 200 సంవత్సరాలు వాళ్ళు ప్రయత్నించారు, కానీ వాళ్ళు మానసిక స్థితిని వాళ్ళు మార్పు చేయలేకపోయారు. But there appear one day Guru TV. కానీ తర్వాత ఒక గురువు ఆవిర్భవించింది, దాని పేరు టెలివిజన్. And everybody got attraction. Everybody got attraction. Look, అందరూ దానికి చాలా ఆసక్తులయ్యారు టీవీకి. Yeah. And what the TV say? Purchase that. That is better. That is no good. The other is better. What the English people cannot do in 200 years, the Guru TV, he doing like that in few years, quickly.
ఈ టీవీలో ఏం చెప్తుంటారు, అది కొనండి, ఇది కొనండి, ఇది కొనండి, ఇది పాతగా అయిపోయింది, అది కొనండి, ఆ వస్తువు బాగుంది, ఇది కొనండి. కాబట్టి 200 సంవత్సరాలు ఆంగ్లేయులు చేయలేని పని ఈ టీవీ కొన్ని సంవత్సరాల్లోనే చేయగలిగింది. 20-30 years changed the mentality of people. 20-30 సంవత్సరాలలో అందరి మానసిక స్థితిని మార్చేయగలిగింది ఈ టీవీ. Now everybody dressing with pants like the Western, because Guru TV teach why you put dhoti and kurta, what is that? You must do like in the Western, no? You put pant and ఆ టీవీ గురు ఈ విధంగా బోధిస్తుంది, మీరెందుకు ధోతి కుర్తా వేసుకుంటున్నారు, ఇప్పుడు ప్యాంటు షర్టు వేసుకోండి అని బోధిస్తుంది. అందరూ కూడా పాశ్చాత్య దేశుల్లాగా ప్యాంటు షర్టు వేసుకుంటున్నారు ఇప్పుడు. And after also the Matashis start to use a pant. తర్వాత ఇంకా మాతాజీలు కూడా ప్యాంటు షర్టు వేసుకోవడం Western. ఎందుకంటే పాశ్చాత్య దేశాలలో వాళ్ళు వేసుకుంటారు కాబట్టి. సో actually Guru TV is the guru who have more disciples all in the world. ఈ టీవీ గురుకి అందరి గురువుల కంటే ఎక్కువ శిష్యులు ఉన్నారు ఈ ప్రపంచంలో. Everybody follow the instruction of Guru TV. అందరూ కూడా టీవీ అనే గురువు ఏదైతే చెప్తుందో దాన్నే పాటిస్తుంటారు. Also the children. చిన్న పిల్లలు కూడా. Then see Guru TV say don't purchase this kind of chocolate. You have to purchase this other kind of chocolate. టీవీ గురు ఈ విధంగా చెప్తుంది, ఈ చాక్లెట్ని మీరు తినకండి, ఇది ఇంకా బాగుంది, దీన్ని తినండి అంటే చిన్నపిల్లలు దాన్నే కొంటారు. And very young children then start to say, Ma, I want this kind of chocolate. ఇంకా చిన్న పిల్లలు వాళ్ళు తల్లిని అడుగుతుంటారు, అమ్మ నాకు ఈ చాక్లెట్ కావాలి అని. And then change everything. ఇంకా దానివల్ల అంత మార్పు వస్తుంది. And after coming another teacher, తర్వాత ఇంకొక గురువు వచ్చింది, ఇంటర్నెట్. దాని పేరు ఇంటర్నెట్, అంతర్జాలము. And now everybody, you see, wherever you go, where is much people in the airport, for example, you see everybody like that. Life is from here to here. మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా గమనించవచ్చు, ముఖ్యంగా విమానాశ్రయాలలో చూస్తే వాళ్ళు తల ముందు ఆ సెల్ ఫోన్ పెట్టుకొని ఉంటారు. వాళ్ళ జీవితం అంతా కళ్ళ ముందు నుంచి ఆ సెల్ ఫోన్ వరకు ఈ భాగంలోనే వాళ్ళ జీవితం అంతా జరుగుతుంటుంది. The children born with one mobile in the hands. చిన్నపిల్లలు మొబైల్ ఫోన్తో పుడుతున్నారు చేతిలో. And some children born with two mobile in the hand. కొంతమంది ఏమో ఒక్కొక్క చేతిలో, కొంతమంది పిల్లలు రెండు చేతిలో రెండు ఫోన్లతో పుడుతున్నారు. This is powerful of Maya Devi. ఇది మాయాదేవి యొక్క శక్తి. So we must follow the Shastra, no Guru TV. మనము శాస్త్రాన్ని పాటించాలి, శాస్త్రం ఏం చెప్తుందో అది, టీవీని కాదు. You look around here, many TV antenna called antenna. You look around, how many antenna you find. ఇక్కడ ఈ కుర్మ గ్రామంలో చూడండి, మీకు ఎక్కడైనా టీవీ యాంటెనాలు కనిపిస్తాయా? Because we are serious people. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళు చాలా గంభీరంగా ఉంటారు. Serious people mean we hear what Krishna say and we follow what Krishna say. గంభీరంగా ఉండడం అంటే కృష్ణుడు ఏదైతే చెప్తున్నాడో దాన్ని వినాలి, దాన్ని పాటించాలి. And like that we become sober. ఆ విధంగా మనం ధీరుడుగా మారవచ్చు. And we can go back to the spiritual world. ఆ విధంగా మనం భగవద్ధామాన్ని చేరుకోవచ్చు. It's not anymore question of production. ఈ ఉత్పత్తి చేయడంలో మనం నియుక్తం అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. In the spiritual world, every step is one step of dance. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో ప్రతి ఒక్క అడుగు కూడా నృత్యం చేసినట్లుంటుంది. And every word is one song. ఆధ్యాత్మిక ప్రపంచంలో ప్రతి ఒక్క మాట కూడా పాటలాగా ఉంటుంది. There is everything harmony.
అంతా కూడా సామరస్యంగా ఉంటుంది. You don't need the noises of tractor. In Vaikunta there is no tractor. వైకుంఠంలో ఇలాగా ట్రాక్టర్ శబ్దం మనకి No. వినిపించదు. They use a plane made with flowers. అక్కడ వైకుంఠంలో పూలతో తయారు చేసిన విమానాలు ఉంటాయి. Everything is absolute. అంతా కూడా పరతత్వంగా ఉంటుంది. Satchitananda. సత్ చిత్ ఆనందంతో కూడుకొని And ఉంటుంది. everybody have unlimited happiness. Unlimited. అందరూ కూడా అక్కడ అనంతమైన ఆనందంలో మునిగి ఉంటారు. There is our really family. అక్కడ మన నిజమైన కుటుంబం అనేది ఉంది. Our family here is temporary. ఇక్కడున్న మన కుటుంబం తాత్కాలికమైనది. One die, the other cry. అందరూ ఒకరు చనిపోతే ఇంకొకరు Other ఏడుస్తుంటారు. born, and we forget the other one who die. ఇంకొకరు మన కుటుంబంలో జన్మించినప్పుడు ఒకరు చనిపోయిన వ్యక్తిని మనం మర్చిపోతుంటాం. And then go like that. The hinos min yata dehe komaram yonam chara tata deham tara prabdi dhira tatra namuyati. They go on like that. Change body, change body, change body. ఆ విధంగా మనం చూస్తూ ఉంటాము. మనము బాల్యం నుంచి యవ్వనం నుంచి వృద్ధాప్యంకి మారుతూ ఉంటాయి మన శరీరాలు. So, Srila Prabhupada say, yet the same spirit soul is there and do not undergo any change. This individual soul finally change the body at death and transmigrate to another body. And since it is sure to have another body in the next birth, either material or spiritual, there was no cause of lamentation by Arjuna on account of death, neither for Bhishma, for Drona, for whom he was so much concerned. ఈ వ్యక్తిగత జీవాత్మ చివరికి మరణ సమయంలో దేహమును విడిచి మరొక దేహములోకి పరిణామము చెందును. తర్వాత జన్మలో భౌతికము లేదా ఆధ్యాత్మికము లేదా మరొక దేహమును పొందుట నిశ్చయమగుట చేత తానెవరి కొరకు చింతిస్తున్నాడో అట్టి భీష్మ ద్రోణుల మరణ విషయంలో అర్జునుడు శోకించనవసరము లేదు. Rather, his soul rejoiced or their change in body from old to new one, thereby rejuvenating their energy. అంతేకాకుండా వారు తన జీర్ణ దేహాలను విడిచి నూతన దేహములను పొంది తిరిగి నూతన శక్తిని పొందబోతున్నందుకు అతడు సంతోషించవలెను. Such change of body account for variety of enjoyment or suffering according to one work in life. జీవితంలో మానవుని కర్మను అనుసరించి వివిధ రకముల సుఖదుఖముల కొరకై అట్టి దేహ మార్పులు ఏర్పడుతుండును. That means someone get good karma, another get heavy karma, another have nice karma, but everybody perform karma. కొందరికి మంచి కర్మ, కొందరికి చెడు కర్మ అని వస్తూ ఉంటుంది. కానీ అందరూ కర్మ ఏదో ఒకటి మనకు వస్తూ ఉంటుంది. So Bhishma and Drona, be noble soul, were surely going to have a spiritual body in the next life, or at least life on the heavenly body for superior enjoyment or material existence. So, in either case, there was no cause of lamentation. భీష్ముడు మరియు ద్రోణుడు ఇరువురును పుణ్యాత్ములగుట చేత తరువాతి జన్మలో వారు తప్పక ఆధ్యాత్మిక దేహములనే పొందగలరు, లేక కనీసము భౌతిక జీవిత ఉన్నత సుఖములు కొరకై స్వర్గలోకవాసులు దేహములైనను పొందగలరు. No any more lamentation because the consciousness become pure.
కనుక రెండింటిలో ఏది జరిగినను చింతించుటకు కారణమేమీ ఉండదు. And when the conscience is completely purified, don't born again in this material world. ఎప్పుడైతే మన చైతన్యం పూర్తిగా శుద్ధి చెందుతుందో అప్పుడు మనం మళ్ళీ ఇక్కడ ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం Go ఉండదు. back to Godhead. అప్పుడు మనం మళ్ళీ తిరిగి భగవద్ధామాన్ని Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Any man who has perfect knowledge of the constitution of the individual soul, the super soul and nature, both material and spiritual, is called Dira, or a most sober man. Such a man is never deluded by the change of body. జీవాత్మ, పరమాత్మ మరియు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి స్థితులకు సంబంధించిన జ్ఞానము పరిపూర్ణముగా కలిగి ఉండునట్టి వ్యక్తి ధీరుడు అనబడును. అట్టి వ్యక్తి దేహపు మార్పు చేత ఎన్నడును మోహముకు గురికాడు. The Mayavadi theory of oneness of the spirit soul cannot be entertained on the ground that the spirit soul cannot be cut into piece as a fragment portion. ఆత్మ ముక్కలుగా ఖండించబడదనే ప్రతిపాదనను ఆధారముగా చేసుకొని పలికే మాయావాదుల ఏకాత్మవాదమును అంగీకరించలేము. That means the body can be destroyed by the time. Yeah. అంటే ఈ శరీరము కాలం చేత నశింపబడుతుంది, But the soul no. కానీ ఆత్మ నశించదు. The soul is eternal. ఆత్మ శాశ్వతమైనది. You are soul, you are no body. మీరందరూ కూడా ఆత్మలు, మీరు శరీరం కాదు. Your body is a kind of dressing. మీ శరీరం ఏదైతే ఉందో అది ఒక వస్త్రం లాంటిది. Such cutting into different individual soul will make the supreme pliable or changeable. Again the principle of the super soul be unchangeable. అట్లు వివిధ ప్రత్యేగాత్ములుగా ఖండించబడుట పరమాత్మను మార్పు చెందువానిగా చేయును. ఇది పరమాత్మ మార్పురహితమనే సిద్ధాంతముకు విరుద్ధము. As confirmed in the Gita, the fragmental portion of the Supreme existed eternally, Sanatana, and are called Kshara. That is, they have a tendency to fall down into material nature. భగవద్గీతలో నిర్ధారించబడినట్టుగా భగవదంశలు శాశ్వతముగా నిలిచి క్షరము లాగా పిలవబడును. అనగా భౌతిక ప్రకృతికి పతనమయ్యే స్వభావంను కలిగిన వారు జీవులు. These fragmental portions are eternally so, and even after liberation, the individual soul remain the same. Fragmental. ముక్తి నొందిన పిమ్మట కూడా అట్లే అంశరూపంలో శాశ్వతముగా నిలిచి ఉండును. But once liberate, he live an eternal life in bliss and knowledge with the personality of Godhead. కానీ జీవాత్మ ముక్తిని పొందిన పిమ్మట కూడా దేవాది దేవునితో కలిసి జ్ఞానము ఆనందముతో కూడిన నిత్య జీవితమును కొనసాగించును. The theory of reflection can be applied to the super soul who is present in each and every individual body and is known as the Paramatma. దేహములన్నింటిలోనూ నెలకొని పరమాత్మగా పిలువబడు అంతర్యామికి బింబ ప్రతిబింబ సిద్ధాంతమును అన్వయింపవచ్చును. He is different from the individual living entity. అతడు బద్ధజీవునికి భిన్నుడు. When the sky is reflected in water, the reflection represents both the sun and the moon and the star also. ఆకాశము నీటిలో ప్రతిబింబించినప్పుడు ఆ ప్రతిబింబములో సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రములు కూడా కనిపించును. The star can be compared to the living entity and the sun of the moon to the Supreme Lord.
నక్షత్రములను జీవులతోనూ సూర్యుని లేక చంద్రుని పరమ పురుషునితోనూ పోల్చవచ్చును. The individual fragmental spirit soul is represented by Arjuna, and the supreme soul is the personality of Godhead Sri Krishna. ఇక్కడ అర్జునుడు అంశభూతుడైన జీవాత్మకు ప్రాతినిధ్యము వహించును. దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణుడు పరమాత్ముగా ఉండును. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. They are not on the same level as it will apparent in the beginning of the fourth chapter. 4వ అధ్యాయపు ఆరంభంలో తెలుపబడినట్లు వారిరువురును సమాన స్థితికి చెందినవారు కారు. If Arjuna is on the same level with Krishna and Krishna is not supreme to Arjuna, then the relationship on instructor and instructed become meaningless. అర్జునుడు కూడా శ్రీకృష్ణునితో సమాన స్థితిలో ఉండినచో, శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని కంటెను ఉన్నతుడు కాకపోయినచో, వారి ఇరువు నడుమ గల ఉపదేశకుడు మరియు ఉపదేశములను పొందువాడును సంబంధము అర్ధరహితమగును. If both of them are deluded by the illusion energy Maya, then there is no need of one being to instructed and the other the instructed. వారిరువురును మాయాశక్తి చేత మోహితులైనచో అందులో ఒకరు గురువు మరొకరు శిష్యుడు అయ్యేందుకు అవసరమే ఉండదు. Such instruction will be useless because in the clouds of Maya no one can be an authoritative instructor. మాయాబంధములో చిక్కుకొనిన వారెవరును ప్రామాణిక ఉపదేశకులుగా ఉండలేరు. Under the circumstance, it is admitted that Lord Krishna is the Supreme Lord, superior in position to the living entity. Arjuna, who is a forgetful soul, deluded by Maya. అట్టి ఉపదేశము వ్యర్థమగును కనుక ఇట్టి ప్రస్తుత పరిస్థితులలో మాయామోహితుడు విస్మృత అయిన అర్జునుని కంటేను శ్రీకృష్ణ భగవానుడే దేవాది దేవునిగా అత్యున్న స్థితిలో ఉన్నట్లుగా అంగీకరించబడెను. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే హరే. This instruction is very basic. It's not difficult to understand. ఇక్కడ ఉన్న ఉపదేశము చాలా ప్రాథమికమైనది. ఇది అర్థం చేసుకోవడం అదేం కష్టం కాదు. And in India, so many percent of people understand this point. భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళు చాలా మందికి ఈ విషయం అర్థమవుతుంది. The body is temporary. ఈ శరీరం తాత్కాలికమైనది. The soul is eternal. ఆత్మ శాశ్వతమైనది. I am soul, I am no body. నేను ఆత్మని, నేను ఈ శరీరాన్ని కాదు. Many people understand because that in India was always more interesting for spiritual activities. ఈ విషయం చాలా మందికి అర్థమవుతుంది ఎందుకంటే భారతదేశంలో ఎప్పటి నుంచో ఆధ్యాత్మిక విషయాల పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నారు. See, now in the last 200 years, Maya Devi in complot with Guru TV, then change the mentality of people. కానీ గత 100 సంవత్సరాలు 200 సంవత్సరాలు మాయాదేవి ఈ టీవీ అనే గురువుతోటి జనుల మనస్తత్వాన్ని మార్చివేసింది. But you see in India is so many temples, big temples, small temples everywhere. భారతదేశంలో మనం గమనించవచ్చు ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా ఒక చిన్న మందిరము పెద్ద మందిరము మందిరాలు చాలా కనిపిస్తుంటాయి. Yeah, because the grandfather then got this understood first spiritual activities, after family and after social. ఎందుకంటే వాళ్ళ తాతలు ముత్తాతలు వాళ్ళకి విషయం తెలుసు ఏమిటంటే మనిషి యొక్క మొదటి బాధ్యత ఆధ్యాత్మికమైనది, తర్వాత కుటుంబం సమాజం ఇవి. One time Srila Prabhupada say
we will construct one temple in X city. ప్రభుపాల వారు ఒకసారి చెప్పారు, మనము ఫలానా ఒక నగరంలో మనం ఒక మందిరం నిర్మిస్తామని. And there was one man, and he asked, why you want to construct one temple in this city if temples is everywhere? అప్పుడు ప్రభుపాల వారిని ఒక వ్యక్తి అడిగారు, చాలా మందిరాలు ఉన్నాయి, మళ్ళీ ఆ నగరంలో మీరు ఎందుకు మందిరం నిర్మించాలనుకుంటున్నారు? In India everywhere is temple, small temple, big temple, everywhere. భారతదేశంలో ఎక్కడ చూసినా చిన్నదో పెద్దదో ఏదో ఒక మందిరం ఉంటుంది. So Srila Prabhupada asked for this man, are you married? ప్రభుపాల వారు ఆ వ్యక్తిని అడిగారు, నీకు వివాహం అయిందా అని. And the man said, yes, I am married. ఆ వ్యక్తి ప్రభుపాల వారికి చెప్పారు, నాకు వివాహం అయింది అని. And Srila Prabhupada asked the man, he said, why you married? ఇప్పుడు ప్రభుపాల వారు ఆ వ్యక్తిని అడిగారు, మీరు ఎందుకు వివాహం చేసుకున్నారని. And the man said, to have one wife. ఎందుకంటే భార్య కోసం అని చెప్పారు. And Prabhupada asked, why you want to have one wife? మీకు భార్య అవసరం ఎందుకు అని అడిగారు. And the man said, to have children. ఎందుకంటే సంతానం కోసం అని అన్నారు. And Prabhupada said, why you want to have children if children is everywhere? ప్రభుపాల వారు ఆ వ్యక్తిని అడిగారు, పిల్లలు అంతటా ఉన్నారు, మళ్ళీ నువ్వెందుకు సంతానాన్ని కనాలనుకుంటున్నావు అని. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. So this is the first instruction. In reality, years ago, even in the school, people learn this basically slok of Bhagavad Gita. కాబట్టి ఇది మొదటి ఉపదేశము. చాలా సంవత్సరాల క్రితము జనులు స్కూల్లో కూడా ఈ విషయాన్ని నేర్చుకునేవారు. But now the life become more and more sophisticated. కానీ ఇప్పుడు జీవితం చాలా అధునాతనంగా మారిపోయింది. That and every day, every year is one new model. ఇంకా ఈ మైక్రోఫోన్, మైక్, రికార్డర్ లాగా ఇవన్నీ చాలా అధునాతమైన విషయాలు వచ్చాయి. ఇంకా ప్రతి సంవత్సరం కొత్త మోడల్ వస్తూ ఉంటుంది. More and more sophisticated life. ఇంకా జీవితం ఇంకా అధునాతనంగా మారిపోతుంది. Srila Prabhupada says, sophistication of life bring your mind far away from God. ఈ అధునాతనమైన జీవితము ప్రభుపాల వారు చెప్పారు, మనని భగవంతుడికి దూరంగా తీసుకెళ్ళిపోతుంది. More sophisticated become the life, less possibility to practice devotional activities. మన జీవితం ఎంత అధునాతనంగా మారిపోతే ఆధ్యాత్మిక జీవితం అలవర్చుకోవడానికి అంత ఇబ్బంది అవుతుంది. That is the powerful of Maya Devi. అది మాయాదేవి యొక్క శక్తి. Yeah. Now she invented that and that, but in the future will be more and more and more. ఇప్పుడు మాయాదేవి రికార్డర్, ఈ మైక్ ని ఉత్పత్తి చేసింది. ఇంకా భవిష్యత్తులో ఇట్లాంటివి చాలా ఉత్పత్తి చేస్తుంది. We use it in Krishna consciousness. మనము వీటిని వాడుతున్నాము, కానీ మనం కేవలం కృష్ణుడి సేవలోనే వాడతాము. Because our mission is not to destroy this thing. ఎందుకంటే మా యొక్క ఉద్యమము వీటిని ధ్వంసం చేయాలని కాదు. Our mission is to spread Krishna consciousness everywhere. మా ఉద్యమం ఏమిటంటే కృష్ణ చైతన్యాన్ని అంతటా ప్రచారం చేయడం. And Kali Yuga is not difficult. The process is Nama Sankirtan. కలియుగంలో ఇది కష్టమేం కాదు, నామ సంకీర్తనం ఇవ్వబడింది. Chant and be happy. జపించండి, ఆనందించండి. Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare. Maybe some of you want to ask some question. We have 10 minutes. ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. There is some questions. ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగవచ్చు. Or some comment. ఎవరైనా ఏమైనా తెలియపరచాలనుకుంటే తెలియపరచవచ్చు. About spiritual families. ఆధ్యాత్మిక కుటుంబాల పట్ల ఏమైనా
complicate families? మీ కుటుంబంలో ఏమైనా సమస్యలు ఉంటాయి? In Kali Yuga is much family complication. కలియుగంలో కుటుంబ సమస్యలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. Maybe not here, because here people is more simple. ఇక్కడ ఉండకపోవచ్చు, ఇక్కడ జనులు చాలా సరళంగా ఉన్నారు. Srila Prabhupada says simple life and high thinking. శ్రీల ప్రభుపాద వారు చెప్పారు, సరళమైన జీవితం, ఉన్నతమైన చింతనం. If the life is simple, you can do spiritual practice. మన జీవితం సరళంగా ఉంటే ఆధ్యాత్మికంగా మనం బాగా పురోగమించవచ్చు. So there is some questions. మీకేమైనా ప్రశ్న? పూర్తిగా ఒక్క నిమిషం. భౌతికమైనవి లాగుతుంది అంటే నెగటివ్ అంటే ఆలోచన. If you don't understand the question, for me would be more difficult. He's trying to come to spiritual life. He's trying to come to spiritual life. He try. Yeah, but so many blocks, so many material problems are there. Yes. This is Kali Yuga. ఈ కలియుగంలో ఇలాగే ఉంటుంది. సో హౌ టు ఓవర్కమ్ హిస్ ఆస్క్. How many round you chanting this morning? మీరు ఈరోజు జపం చేశారా ఉదయం ఏమైనా? No one? లేదు. No one. No. He went to Shiva temple. Yeah, we can go and chant Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Yeah. ఒక్క నిమిషం అడుగుతా. Yes, difficulty because the mind is contaminated. మనకి సమస్యలు వస్తాయి ఎందుకంటే మనసు కలుషితమై ఉన్నది ప్రస్తుతం. By chanting the Maha Mantra, the mind become purified. మహామంత్రంని జపించడం ద్వారా మనసు శుద్ధీకరణ చెందుతుంది. Yeah. Me also, I chanted Om Namah Shivaya 50 years ago. 50 సంవత్సరాల క్రితము నేను కూడా ఓం నమ శివాయ జపించేవాడిని. But in that time I worshiped Shiva with no any material interesting. కానీ అప్పుడు నేను శివుడిని పూజించాను 50 సంవత్సరాల క్రితం, కానీ ఎటువంటి భౌతికమైన కోరికల కోసం. So Shiva make me understand I am not the Supreme Personality of Godhead. He is, and he sent me to Vishnu. అందుకే శివుడు నాకు అర్థం చేయించాడు. శివుడు పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవంతుడు కాదు, కృష్ణుడు పూర్ణ పురుషోత్తమ భగవంతుడు. And for that time I start to chanting the Maha Mantra every day. తర్వాత నేను అందుకే హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని రోజు జపిస్తుంటాను. The mind is contaminated. మనసు కలుషితమై ఉన్నది. Yeah, this is a problem. ఇది సమస్య. It's difficult, more difficult when the mind is more contaminated. మనసు ఎంత కలుషితం చెంది ఉంటుందో అంత సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. So the secret is to purify the subtle body. కాబట్టి రహస్యం ఏమిటంటే మనస్సును మనము శుద్ధీకరణ చేయాలి. Just chanting. జస్ట్ జపం చేయడం ప్రారంభించాలి. Just chanting. With devotion or no devotion, just chanting. మనకి భక్తి ఉన్నా లేకపోయినా జపం చేయడం ప్రారంభించాలి. If you start to chanting, the Paramatma will help you. మనము జపం చేయడం ప్రారంభిస్తే పరమాత్మ మనకి సహాయం చేస్తారు. And like that will be less complicated. ఆ విధంగా మన జీవితము సరళంగా అవుతుంది. But if you don't practice, the mind will be always contaminated. కానీ ఒకవేళ మనము ఈ జపం చేయకుంటే మన మనసు ఎప్పుడు కూడా కలుషితమయ్యే ఉంటుంది. When you start to chant the Maha Mantra, you start to get the help
of the Paramatma. ఎప్పుడైతే మనము హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని జపించడం ప్రారంభిస్తామో అప్పుడు మనకి పరమాత్ముడు సహాయం And there చేస్తాడు. the difficulties become less and less and less. ఆ విధంగా మన కష్టాలన్నీ తగ్గుతూ ఉంటాయి. Yeah. Without the help of the super soul, we cannot do advancement, spiritual advancement. పరమాత్మ మనకి సహాయం చేయకపోతే మనము ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో పురోగతి సాధించలేము. It's like the password. Actually, people use a password to go in internet. ఇంటర్నెట్లో వెళ్ళడానికి జనులు పాస్వర్డ్ వాడుతుంటారు. You cannot go in internet without password. మనము కంప్యూటర్ పాస్వర్డ్ లేకుంటే ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేయలేము. But when you have the password, you go on internet. ఎప్పుడైతే ఆ కంప్యూటర్కి పాస్వర్డ్ ఉంటుందో మనం ఇంటర్నెట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు. And when you go in internet, you can travel in internet here and there and there. ఇంకా ఇంటర్నెట్లో వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ ఇక్కడ ప్రయాణం చేయవచ్చు. But it's necessary the password. కానీ దానికి పాస్వర్డ్ అనేది అవసరం. Yeah, that is one material example. ఇది ఒక భౌతికమైన ఉదాహరణ. But in the spiritual way, it's like that. If you use the Mahamantra, if you chant in the Mahamantra, he help you. అదే విధంగా ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనము ఒకవేళ మహామంత్రాన్ని జపిస్తే పరమాత్ముడు మనకి సహాయం చేస్తాడు. And you can develop knowledge. మనకి జ్ఞానం కూడా వృద్ధి చెందుతుంది. By knowledge, you can be free. ధీర తత్ర నముయతి. జ్ఞానం వల్ల మనము ధీరుడిగా అవుతాము. సోబర్. ధీరుడిగా. సమస్తే? You understand? ఒక్కరు చెప్పండి. He took the Tulsi Mala. One year back, he took Tulsi Mala. He chanted Hare Krishna, but again negative thoughts increased. So he stopped after 1 month chanting. Yeah. Maybe do some heavy offense. Maybe you do some heavy offense. ఏదైనా Because that is the process is not like that. ఏదైనా అపరాధం చేసి ఉంటారు, ఎందుకంటే విధానం అలాంటిది కాదు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే హరే. Another question. So your mind cheat yourself. మీ మనసు మిమ్మల్ని మోసం చేసింది. Your mind cheat yourself. Your mind say, better we stop now because I have more complication. మనసు మిమ్మల్ని మోసం చేసింది. ఇప్పుడు ఇది ఆపేస్తేనే మంచిదేమో, ఇంకా వేరే ఆలోచనలు ఎక్కువ వస్తున్నాయని. Yeah, the mind cheat you. మనసు మోసం చేస్తుంది. You must fight with your mind. మనము మనసుతో పోట్లాడాలి. Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj, he say, before to sleep, we have to beat. You must to beat with your shoes. You must to beat your mind. భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ల వారు, ప్రభుపాదుల వారి గురువుల వారు చెప్పారు, రోజు నిద్రించే ముందు చెప్పు తీసుకొని మనసుని 100 సార్లు కొట్టాలని. In the morning when you wake up, you must to beat again. ఉదయం లేచిన తర్వాత కూడా మళ్ళీ చెప్పు తీసుకొని మనస్సుని 100 సార్లు కొట్టాలి. This is okay. Last questions. Last one. How? No, that mean your mind, if your mind is your enemy, you have to fighting with your mind. That is the meaning. This is one example, figurative example.
మనసుని ఏ విధంగా చెప్పుతో కొట్టాలి అని ప్రశ్న. దానికి మహారాజుల వారు చెప్తున్నారు. అంటే దాని అర్థం ఏమిటంటే మనసు ఒకవేళ మన శత్రువు అయితే మనం దాంతో పోట్లాడాలి, దానికి లొంగిపోకూడదు అని. Yeah, that means if your mind act like enemy, you have to fight him with your mind. దాని అర్థం ఏమిటంటే మనసు ఒకవేళ మన శత్రువులాగా వ్యవహరిస్తే దాంతో మనము పోట్లాడాలని. Yeah. Okay, Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Taigur Premanande. Thank you for your attention. Hare Krishna. His Holiness Rupa Raghunath Maharaj ki jai. హరే కృష్ణ. ఎవరైనా భగవద్గీత కానీ భగవద్గీత రామాయణం కృష్ణ గ్రంథాలు ఉన్నవి ఇక్కడ. ఎవరైనా మహారాజ్ చేతుల మీద తీసుకోవాలంటే ఇప్పుడే రావచ్చు. ఒక 5-10 సెకండ్స్ ఉంటారు, మహారాజ్ వెళ్ళిపోతారు. ఎవరైనా భగవద్గీత, అక్కడ భగవద్గీత కృష్ణ రామాయణ గ్రంథాలు ఉన్నవి, అవి తీసుకోవచ్చు.